Maxime, décris-nous un peu le match qui est bizarre, quoi. Pas forcément l'ambiance qu'on espérait, pas forcément le score non plus qu'on imaginait. Comment tu l'as vécu Ah, je pense que voir ça? ça a été un match extrêmement tactique. On sait enfin, on savait que cette équipe de Sopron, au-delà de très bien jouer dans le demi-terrain, d'être très intelligent dans le demi-terrain, c'est surtout une équipe qui se nourrit de son euphorie dans les paniers qu'elle marque sur la traversée de terrain, dans les paniers qu'elle marque autour du rebond offensif. Et nous, il fallait vraiment qu'on arrive à contrôler ça. Donc il fallait aussi qu'on soit capable de ralentir le rythme du match. Et c'est ce qui donne un match avec un faux rythme, en Hmm. fait. Je pense que ce faux rythme-là, il est aussi lié au fait qu'on a deux équipes qui sont quand même en vrai manque d'adresse ce soir. Euh, et, et lié au fait que bah, c'est deux équipes qui se connaissent bien, qui ont bien déjà travaillé pour le match aller, qui ont encore travaillé pour ce match retour. Et donc bah, on se retrouve avec des forces qui se bloquent les unes les autres. Et ça donne effectivement ce match-là. Maintenant, l'ambiance, moi j'ai trouvé que il y avait il y avait une senteur de Coupe d'Europe, de match. Je disais, pour moi, ça ressemblait à un match des années 90, de ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais à Limoges, que j'avais 10 ans. Le CSP, ces matchs-là qui sont fermés, où ça jouait avec pas beaucoup de possession, où c'est extrêmement tactique. J'ai eu la sensation de revivre ça. Donc moi, je l'ai vécu avec émotion et avec la sensation qu'il y avait cette atmosphère particulière, mais particulière de Coupe d'Europe. Maxime, euh, dimanche, on parlait de manque de sérénité. Est-ce que tu l'as encore ressenti aujourd'hui? Je trouve qu'on a fait un match qui ressemblait beaucoup plus au match qu'on a fait à Sopron, avec quand même plus de contrôle de nos émotions. Euh, je pense qu'on peut paniquer dans le quatrième quart-temps quand sur les 3 premières minutes, on leur laisse 5 rebonds off. Hmm. Ça fait partie de nos clés de match. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans nos clés de match, on performe plus dans nos clés de match. On leur donne des ballons pour pouvoir revenir dans le match, ce match-là, mais dans le match sur la globalité des 80 minutes. Et pour autant, on n'est pas parti dans tous les sens. Elles nous ont fait de la zone. Bah, on a trouvé des situations qu'on met pas, mais on les a trouvées. On a continué à jouer. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Plutôt bien. Alors oui, il y a des axes d'amélioration encore sur des moments où on a des excès de frustration, mais c'est quand même autre chose que ce que j'ai pu voir sur le match de dimanche. Tu parlais ça faisait du bien d'avoir une leader qui répondait présente. Carla aujourd'hui marque les 8 seuls points de l'ESBVA dans le premier quart-temps. Comment tu analyses ça? Ah, j'analyse qu'on a des tiers qu'on met pas, j'analyse qu'il a fallu qu'on prenne aussi la température de cet arbitrage d'Eurocup qui a été sur lequel il a fallu qu'on s'adapte tout simplement. Ils ont sifflé très peu de fautes dans le secteur intérieur. Nous, ça fait partie des choses tactiquement qu'on avait ciblées. Donc ça change quand même un peu notre plan de route sur le match, parce qu'on voulait vraiment faire en sorte que Monroe et Brooks soient sur le banc. Et en l'occurrence, comme ils n'ont pas pris ces situations de faute-là, c'est quelque chose qui nous a quand même un petit peu embêtés. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions, et en l'occurrence la solution c'était de continuer à faire ces efforts-là, mais pas de chercher à la donner dedans. Par contre, de faire en sorte que le fait que l'intérieur mobilise une joueuse dans la raquette, ça nous laissait des espaces de drive, ça nous laissait d'autres espaces, et ça c'est ce qu'on a su trouver. On n'a pas su le trouver tout de suite. Et puis on commence le match à 1 sur 11 au tiers, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est forcément handicapant aussi. Sur les 3 premières minutes, Reed a fait un peu ce qu'elle veut. Et ensuite, vous l'avez complètement, enfin, bien limité. C'était forcément, je pense, un point d'attention que tu avais soulevé après le match aller. Ouais, on sait, c'est une joueuse qui est extrêmement rapide. On avait parlé de McCarthy là, après le Ouais. match face à La Roche. Reed a pas cette qualité, la qualité de tir de McCarthy, mais par contre, elle va tellement vite. Donc il fallait qu'on contrôle ça. On l'avait moyennement contrôlé à Sopron. On lui avait laissé prendre beaucoup trop de profondeur. On avait une collaboration sur les écrans porteurs entre la petite et la grande qui avait pas été très bonne. Je pense qu'on fait une ou deux erreurs individuelles où on la laisse prendre de la profondeur, et sur les contacts, elle aime bien se retourner pour revenir sur sa main droite.
Ça, on lui a laissé faire sur les 2-3 premières minutes. Et après, on a beaucoup mieux géré en passant sous les pics avec elle, dans l'idée de se dire, OK, elle veut aller à ce point-là, bah, nous, on va l'attendre au point de rendez-vous, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire et je trouve que Caro et Mep l'ont Mm. plutôt bien fait sur la durée du match. Maya n'a pas joué. On parlait aussi du fait que c'était pour pas bouleverser l'équilibre ou il y avait encore une gêne physique. Non, alors Maya a repris les entraînements collectifs hier, donc c'est encore juste aujourd'hui pour pouvoir lui permettre de pouvoir jouer. Il faut qu'elle retrouve des repères dans le collectif aussi. Mhm. Donc c'est cette raison-là, mais c'est important qu'après cet entraînement collectif, elle reprenne aussi la température d'un match de haut niveau. C'est important de ressentir ça, de se l'approprier pour pouvoir se projeter sur les matchs qui arrivent. Donc, donc elle est là, elle est avec nous et on la prépare du mieux possible pour qu'elle puisse revenir le plus tôt possible dans les rotations d'effectifs des Guerrières. Si on se projette, justement, comment tu abordes cette finale face à Férol? Moi, je me projette déjà sur Tarbes. Ouais. Férol, c'est un peu plus au sud. Donc je verrai quand je serai à Tarbes si j'ai le temps un peu de penser à Férol. Mais là, j'avoue que ma seule unique préoccupation à la sortie du vestiaire, c'est de savoir comment on va se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir aller gagner Tarbes à Tarbes. Après Férol, sincèrement, je verrai après Tarbes. Et Tarbes, à tes yeux, c'est en tout cas mathématiquement, je crois que c'est le match le plus important de l'année. Mais enfin, pour toi, c'est. Alors, oui, effectivement, mathématiquement, il est important. Maintenant, si on le prend et qu'on perd les 3 qui suivent, bon, je vais faire de la langue de bois sans faire de la langue de bois, mais le plus important, c'est celui qui arrive. Donc c'est Tarbes. Et une fois qu'on aura passé Tarbes, même si on l'a gagné, le plus important, ce sera celui d'après. Mhm. Ce sera celui face à Basketland à domicile. Donc oui, il est important parce que c'est un concurrent direct. Oui, il est important parce que si on le prend, ça nous permet d'avoir une victoire d'avance et le point d'avérage sur cette équipe-là. Maintenant, si on le prend pas, c'est pas une fatalité non plus. Il y aura 3 matchs derrière qu'il faudra prendre dans tous les cas. On sait que si on veut aller et rester dans le top 8, on rame, on a ramé depuis le début pour pouvoir avoir le nez à cette place-là. Aujourd'hui, on a mis le nez à la fenêtre. C'est pas uniquement Tarbes, il faut pas qu'on se trompe, c'est les 4 matchs qui restent. Qu'est-ce que tu penses de justement cette feuille de stats qui te fait peut-être un peu peur? What do you think about the all of the number in the paper? Ooh, Scoring. I know. First thing that pops out is I played terrible today. But this was a hard-fought win. Sopron is a very good team. We knew coming into this game, 7 points is not a lot of points for a team to come in here and win it. So we had to be on our A game. We didn't start off as good, but I think as we got comfortable within the game, we came out with the victory. But yeah, the first thing I see is I want to cross my name off the stat sheet. Chamoté? Do you think your suspension Sunday got you out of the rhythm? You know, honestly, probably. I think when you are in the flow, coming back from Chaperon with a big game and, having to sit out for, I won't say, but yeah, it kind of messes up my flow offensively. But I think for me, sometimes our shots won't go in, so you have to impact the game in different ways. So I think for the most part, I had 7 boards, 4 assists. So I affected the game on the defensive end. Just unfortunately, my offensive game was trash today. You are very close to Carla. Do you view her as like a little sister, maybe? Oh, yes. She's definitely my little sister. If only you guys knew how much we get into it, because I challenge her to be better. I challenge her to be a leader. I challenge her to be more of a presence, because I know the talent and the capabilities she have. And I know once she gets to the next level, when she gets to the W, she needs somebody to push her so she can be prepared for that. So yeah, she's like a little sister. We fight all the time.
And how do you view her progression throughout the year? Oh, great. I think when we first started, she wasn't as disciplined, and she always rushed with doing something like on her offensive game. I think even with defense, she didn't quite understand the defensive principles. But I think as time progressed, I work her out every single day before practice. So helping her read the game, slow down, understand different things, because when she gets to the next level, like I said, she's gonna have to be ready, because at the end of the day, you're playing in one of the best leagues in the world when she goes to the W. So yeah, her progression has gotten better. She still has a little bit more to work on, but she's young, she has time, but so far so good. Yeah. What does it mean, this European final, for you personally? For me, honestly, everything. I won a WNBA championship. I won EuroLeague. I guess this is the only thing I haven't won so far. So for me, just to get to the finals is a blessing, because I think 2-3 years ago when I played in Mersin, when, you know, it was the Final Four out in Bourges, when Bourges won Euro Cup that year, we didn't even get to make it to the finals with the team that we had. So just getting to the finals is a great accomplishment for me, for my team, you know, for this club. It means a lot. It really does. Could you describe the crowd, the atmosphere tonight? It was a European atmosphere. Yeah, like I think last week when we played Besiktas, no, the week before last, when we played Besiktas and they had their fans here and then our fans came. And then this week we seen all of our fans cheering us on to get us to the finals. Honestly, I think we have the best fans in Europe. They support us day in, day out. When the season wasn't going our way in the first half of the season, they still was here supporting us. So for them to just keep showing up and helping us get these victories, it's a great, great thing. How do you view this system of first leg, second leg compared to a series? You know, I honestly, me preferably, I like the series because at least if you don't win one, you can come back and win. And then, like we did last year in EuroLeague, we went back to play a game 3, where in Euro Cup it's a point system. So for us, our mentality, we have to take game 1s on the road and get as many points as we can, because we know when we come here, like I said, we have the best fans in Europe, so they're gonna push us regardless. As you can see, when we had to play Madrid, we was down 10, we had to win by 11. But having our fans support us was key, but it's a little bittersweet for me. I preferably like the series better than the point system, but the more you can get the points in the first leg is better for you in the second leg, honestly. With Maxim, how do you how have you been dealing with this switch of coach? It was difficult at first because I'm super close to Rashid. Everybody knows this. He's like really a brother to me, and we built a great relationship within these 2 years we've been together. So the change was a little bit strange for me. It was something I had to really adapt to because I only know one person, and that was Rashid. But honestly, since Max has come, it's been really, really great for us. He's putting us in really good positions to be successful, like you see now. I can imagine for him, it was difficult as well coming mid-season, trying to figure all of us out and trying to figure how to put us in the best possible position. But I think he's done a great job. I think for us as a team, we've done a great job adapting. And I think he's been great for us, really. You talked about Rashid. You are in his staff next year? Yeah. We had to keep this on the low for a while. I'm going to Connecticut with Rashid. It's going to be a great thing. I'm just blessed that he trusts me to come on with his staff. And Can you describe your role? Oh, my role, so pretty much player development, coach. I'll be doing scouts, videos, in practice. Pretty much like a coach, what I do here sometimes. So that's my role, and just having Rashid back me and allowing me to come there instead of,
being on a WNBA team, this is a great opportunity for me for life after basketball because, as you know, I am up there in age. So this is not going to be for long with me playing. So this is a great opportunity for me, and I'm just blessed Rashid, gave me this chance. Does this mean retirement is coming soon? Yeah, actually, yeah. Honestly, before this opportunity even came, my mind was already set with, I got maybe 1 or 2 more years and then I'm, drifting off to my retirement, whatever I'm gonna do. But yeah. And how do you view a Sunday's game in Tarbes? Ooh, it must win. We know Tarbes is probably watching this game, trying to scout us. Those teams that only have 1 game a week have a little bit of an advantage because they have a whole week to prepare for us. And whereas right now we got 2 days, Friday, Saturday, play Sunday early. But we know we got to go in there. Honestly, if we take care of what we do, we handle our business, we really are unstoppable. It just comes to us being disciplined, paying attention to the scout, understanding our scout, and going and executing it. So yeah, it's gonna be a war Sunday for sure. And one last question: you got another technical today? Oh no, they gave it to the bench. Oh, sorry. It wasn't me. Yeah. Okay. They gave it to the bench. How do you view the refereeing today? Soft. And I hate to say this about referees, but it comes a point in time where you have to let women show their passion for the game. It's almost ridiculous how you can watch Men's Euro League, Men's Euro Cup, Champions League, and the amount of passion and the excitement that the men bring. You never see an official go and do the things they do to us in the women's game that they don't do in the men's game. And at some point in time, like referees have to understand, like women is just as passionate as men. These games is physical. Like we're trying to get to the Euro Cup finals, both teams. No way you give warnings, no way you give technical fouls for people that's showing passion for the game. Because if the roles were reversed, you would let it play on if it was in the men's game. So I think, at some point these referees have to allow the women to play basketball, allow us to play, allow us to show our emotions because we have emotions. Like we go through a lot of stuff that men don't go through. So our emotions sometimes may come out maybe a little bit aggressive, but okay, the men emotions show aggression too. So I think it's something they need to look at maybe in the summertime of how they can be better at bridging the gap between men's and women's basketball of officiating it because it really is ridiculous. It is.